Para makapag-create tayo ng bagong project or bagong C++ project, pwede tayong mag-click dito sa bandang gitna ng Create New Project o kaya naman click File, New, and choose Project. So magkakaroon tayo ng dialog box na New Project from Template. So pipiliin lang natin yung Console Application and then click Next. And then choose C++. Click Next. And then, ilalagay natin yung file name ng magiging project natin. So, lagyan natin ng sample. And then, the next is, i-define ninyo kung saang folder nyo i-create yung bagong project ninyo. And then, click Next. Click Finish. And then, sa left pane natin, makikita natin dyan yung workspace natin. So, we have their sample na nilagay natin as file name ng project natin. And then, under sources, meron yung laman na main.cpp. Pag dinouble-click natin siya, by default, meron na tayong standard code na startup para sa gagawin nating C++ project.